मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा. अलिफॅटिक अमाइन्स युनिट 5 मधला हा शेवटचा पार्ट. अलिफॅटिक अमाइन्स. Aliphatic amines. The alkyl or aryl derivatives of ammonia obtained by replacing one or more hydrogen atom of ammonia by alkyl or aryl group is known as aliphatic amines. It is denoted by R-NH2, AR-NH2, methylamine aniline. काय म्हणलो डेफिनेशन? The alkyl or aryl derivatives of ammonia obtained by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia by alkyl or aryl groups is known as aliphatic amines. पुन्हा बेसिसिटी बघूया. अगोदर एवढं लिहून घ्या. The alkyl or aryl derivatives of ammonia obtained by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia by alkyl or aryl group is known as aliphatic amines. लिहा खाली. It is denoted by R-NH2, comma AR-NH2. एक्झाम्पल म्हणून बोर्डावर लिहून घ्या. मिथिल अमाइन आणि aniline. बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स बघूयात आपण. पहिला पॉइंट आहे, व्हेन अमाइन्स dissolved in water use
OH minus ion. According to Arrhenius theory, amines are basic in nature. In amine, nitrogen atom containing one lone pair of electron, therefore it has a tendency to donate electron pair. According to Lewis theory, amines are basic in nature. When amines reacted with hydrochloric acid, alkyl ammonium chloride, salt is formed. According to neutralization concept, amines are basic in nature. कारण साल्ट हा ऍसिड आणि बेस पासून तयार होतो. हे परफेक्ट ऍसिड आहे माहित आहे, तर तुमचा अमाइन बेस राहिल्याशिवाय साल्ट तयार होणार नाही. म्हणून अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. दिस इज अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory. The compound dissolved in water gives OH minus ion are basic in nature. Lewis theory, the compound which has a tendency to donate electron pair is basic in nature. Right? Write down heading basicity of amines. Pehla point, when amine dissolved in water gives OH minus ion. According to Arrhenius theory, amines are basic in nature. रिएक्शन लिहून घ्या पहिल्या नंबरचे. नंबर 2, मी जसं बोर्डावर लिहिला तसं लिहा. R-NH2 यांच्या डोक्यावर ते 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखवा. In amines, nitrogen atom containing one lone pair of electron, according to Lewis theory, amines are basic in nature. Number 3, amine is reacted with hydrochloric acid. Alkyl ammonium chloride, salt is formed. According to neutralization concept, amines are basic in nature.
रिएक्शन लिहून घ्या ती बोर्डावरली 3 नंबरची. हेडिंग टाका फॅक्टर्स अफेक्टिंग basicity of amines. Factors affecting basicity of amines. पहिला फॅक्टर आहे as we move from primary to tertiary, basicity increases. S character increases, basicity also increases. As we move from sp3 to sp hybridization, S percentage increases, then basicity also increases. First factor, as we move from primary to tertiary, basicity increases. ते लिहून घ्या बोर्डावरला. नंबर 2, as we move from sp3 to sp hybridization, percentage of S character increases, then basicity also increases. काही स्ट्रक्चर आणि युजेस आहेत. काही स्ट्रक्चर आणि युजेस आहेत. इथेनॉल अमाइन, इथायनिलीन डायअमाइन आणि एम्फेटामाइन. इथेनॉल अमाइन, स्ट्रक्चर काढा. It is used in the production of detergents. It is used in the production of detergents. Number 2, it is used as a corrosion inhibitor. Next,
It is used in the preparation of emulsion. Fourth, it is used in a power plant. Second, ethylene diamine. Ethylene diamine. Number 2, it is used in the preparation of carboxylic acid. Number 2, it is used in the preparation of imidazole. Number 3, it is used in the preparation of EDTA. It is used as a medicine in a urinary infection. Third आहे amphetamine. Amphetamine. It is used in the preparation of drugs which is used in a sleep disorder. Number 2, it is used in a nerve damage. Number 3, it is used in a psychological disorder. It is used in a muscle pain. तर या ठिकाणी हा भाग सिलेबस प्रमाणे झालेला आहे, पण तुम्हाला माहित असावं म्हणून काही प्रिपरेशन आणि काही केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. लास्ट बिट ॲक्च्युअली सिलेबसला नाही, पण त्या हेडिंग प्रमाणे आपण प्रिपरेशन काही आणि काही केमिकल प्रॉपर्टीज आपण शिकलं पाहिजे. त्याप्रमाणे आपण ते प्रिपरेशन आणि केमिकल प्रॉपर्टीज जे आहेत ते नेक्स्ट पिरियड मध्ये बघूयात. ओके.